In this video, we are going to learn the remaining Thai vowels. We have already covered 18 vowel sounds in the first two videos. If you haven't seen those yet, be sure to check them out using the link above. And just like before, we will learn how to pronounce each vowel correctly, how to shape your mouth, and how to blend the sound with consonants. Let's get started. Okay, first vowel, yeah. This is a short compound vowel made from the combination of E and R, forming the sound yeah. To pronounce yeah, open your mouth naturally, straight the corners slightly, and quick blend the two sounds E, R, yeah. This vowel is mainly used in onomatopoeic words and words that mimic sounds. Okay, for example, เขาถูกตบดังเพี้ย yeah, just like that. Okay, go to next vowel. Ear. This is the long version of previous vowel. It also combines E and R, but the sound is drawn out. Ear. Mouth position, relax and slightly wide at the corners. Hold the shape longer. Ear. Let's blend it with the consonants. Okay, first consonant is mama, ma, ear, mia. สอเสือสะเอียเสียงะเสียงททหารทะเอียเทียนะเทียน Okay, let's try with consonant cluster. พอพานลอลิงพระเอียเพรีย Okay, next vowel. เอือ This is a short compound vowel combining and r, resulting in the sound เอือ Mouth shape natural, sound rebate in the throat, and the vowel is short. เอือ This vowel is also used in onomatopoeia. For example, when someone groaning in pain. Yeah, just like that. That's it. Okay, next vowel. เอือ This is the long version of the previous vowel. This form from and r. เอือ Mouth shape natural and slightly open, without vibration for longer duration. เอือ Blend it well with consonants. รอเรือพระเอือเรือสอเสือสะเอือเสือบอใบไม้บะเอือเบื่อไม่เอกเบื่อนอหนูนะเอือเนื้อไม่โทเนื้อดอเด็กดะเอือเดือนะเดือนกอไก่ลอลิงกระเอือเกลือ Okay, next vowel. อัว This is a short compound vowel combining u and r. อัว Shut your mouth like ooh,
then open like R, and release a short sound. And this word is rarely used. It may appear in foreign loanwords, onomatopoeia, combination, or rare adverbs. For example, ยอยักษ์ยะอัวยัวยัว is like used for mimicking of foreign sound. อัว is used by Thai Chinese speakers to call himself อัวหิวข้าวอัวหิวข้าว Okay, next พอพึ่งผะอัวพัวis the sound of being hit. พัว something like that. Okay, next จอจานจะอัวจัวไมตรีจัว This is used to describe something very white or bright. For example, เสื้อตัวนี้ขาวจั๊ว Okay, next word อัว This is the long version of อัว Again, combine u and r and straighten the sound อัว Okay, let's combine it with consonants. ต่อเต่าตะอัวตัวหอหีบหะอัวหัวรอเรือระอัวรัวไม่โทรั้วกอไก่ลอลิงกระอัวกลัวคอควายลอเรือครับอัวครัวOkay, next vowel It is a short nasal vowel made by combining a and the final consonant mama becomes Okay, combine it with consonant กอไก่กะกำขอไข่ขะขำจอจานจะจำดอเด็กดะดำรอเรือระรำถอถุงถะถำไม่โทถ้ำOkay, next vowels I and I. Yeah, it's the same sound, but different form. I. They come from a and final consonant ยอยักษ์ I, two, I, and I. We won't go into the writing rules here. We will just focus on the pronunciation. Okay, let's practice with I first. This I. Okay. จอจานจะไอใจหัวใจจิตใจบอใบไม้บะไอใบไม้ชอช้างชะไอชัยไม่เอกใช่คอควายรอเรือครับไอใครกอไก่ลอลิงกระไอไกรไม่โทใกล้
ใกล้ Okay, now with another I. Okay. ปอปาปะไอไปไปฟอฟันฟะไอไฟไฟกอไก่กะไอไก่ไก่ไก่ไม่เอกไก่ไก่กอไก่ลอลิงกระกระไอไกรไกร Okay, next owl. This is a short compound vowel made from a and final consonant vowel แหวน owl to owl owl. Okay, let's blend it with consonant. กอไก่กะเอาเกาเกางองูงะเอาเงาเงาผอพึ่งผะเอาเผาเผารอเรือระเอาเราชอช้างชะเอาเชาเชาไม่เอกเช่าไม่โทเช้าOkay, final special vowels. R, l, l. These are very rare and used in limited contexts. Okay, r are made from รอเรือ and r to r, mostly from Sanskrit words like ฤดูฤดีเลิก Okay, now to l and l combine lolling and sound to l. Okay, these are no longer in use in modern Thai. You can forget about l and l for now. And that's it. You now learn all Thai vowels across these 3 videos. If you enjoyed the lesson, don't forget to like and share it with your friends. In the next video, we'll learn about the 5 tones in Thai pronunciation. See you in the next one. สวัสดีครับ